Ibps Rrb officer scale 1 prelims model test number 92. Look at this here. 7 persons MNOPQRS are sitting in a straight line facing north. Each one of them belongs to different countries. Australia, Russia, China, Brazil, France, Germany and Japan, but not necessarily in the same order. How many persons? 7 persons and 7 different countries, but everybody is facing the same direction. So here we have to arrange them in a particular order and also distribute the city which they belong to. N sits third to the right of M. Third to the right of M is N. How many places covered? 4. What's the next point? Neither M nor N sit at the extreme ends. These are not sitting at the extreme ends. Now I have covered how many places? 6. And I am looking forward for only one place. Only one person sits between M and the one who belongs to Germany. Only one person sits between M and the one who belongs to Germany ante how many possibilities? 2 possibilities. Avuna kada? If this is Germany, I covered all the 7 places kada. About 100% guarantee this has to be the one from France, or else I still have a possibility. Evitante one person between M and Germany. Avuna? ఎన్ని ప్లేసెస్ కవర్ అయినా నాకు 6 ప్లేసెస్. ఇంకో 1 ప్లేస్ కావాలి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ 1 ప్లేస్ ఇక్కడ రావచ్చా? ఎస్సా నోనా? 100% ఎస్. ఆ 1 ప్లేస్ ఇక్కడ రావచ్చా? రావద్దు. ఎందుకు? జర్మనీ ఈస్ బికమింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్. నో వే కదా, బికాస్ జర్మనీస్ పొజిషన్ బట్టి వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ డూ ఐ హ్యావ్ హియర్? 2 possibilities. So if this is Germany, pakka this is the extra person, or else Germany in the extreme left corner, France in the extreme right corner. Total how many possibilities? 2 possibilities. Let us do this now. Next point Jadu. The one who belongs to, so Germany third from right and France should be third from left. Next, the one who belongs to Japan sits to the right of, yes, Japan. More than 2 persons are sitting between Q and R, full stop. R sits to the immediate right of the one who is from Russia. Russia ki immediate right lo are more than 2 persons between Q and R. Next, only one person sits between, sorry, neither Q nor R belongs to Germany. This is not Q, this is not R. And appudu Russia R ekkada teesukochama? Only one chance, more than one chance. If this is Russia, this is R, or else this is Russia and this is R. I am not sure kada. So first trial kottinam. More than 2 persons annada, more than 1 person annada, more than 2 persons sits between R and Q. Right side and appudu pakka this is Q kada. What is the next line? Only one person sits between Q and the one who likes China. Kudurtada? So pakka this is Russia. This is R. More than 2 persons between Q and R. Ikkada Q తీసుకోవాలి, 1 person between Q and China. ఇక్కడ Q తీసుకుంటే 1 person between Q and China, not possible. So pakka this is Q, this is China. Next line, P belongs to Australia. Only one possibility, P belongs to Australia. Next, either S or N belongs to China. N cannot belong to China, so this is S. S ki right side lo Japan. Oka వ్యక్తిని విప్పాడు. PQRS MNO. Done with the question? Yes. One city is left out. What is that one city? Brazil. Is this clear? If you have not got the answer, we would have immediately shifted gears to the other possibility. Ante. What is the first question? Q belongs to Brazil. How many persons sit between M and the one who belongs to Japan? M and the one who belongs to Japan, 3 persons. Who among the following person belongs to Germany? Who belongs to Germany? Oh. Who among the following persons sit at the extreme ends of the lands? P and R. And P and R బదులు వాడు country ఇచ్చాడు. R రెండు చోట్ల కనపడింది. R and the one who belongs to France? No. P and the one who belongs to Russia? No. R and the one who belongs to Australia? Yes. Which option? Fifth option. 4 out of the following 5 are alike. Q and France adjacent.
N and China, gap of 1%. R and Germany, gap of 1%. S and Brazil, gap of 1%. M and Australia, also gap of 1%. Which option should be my answer? First option. చూడండమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అందరూ. కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అందరు బోర్డు వైపు చూడాలి, అందరు బోర్డు వైపు చూడాలి. ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్. H2Y, బట్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ లెటర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్? మా B ఫర్ బాంబే. H2Y అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? B దగ్గరికి వెళ్ళాలి. H లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు B, B లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు Y. రైట్ ఆర్ రాంగా? రైట్. నెక్స్ట్ R అండ్ T, R లెస్ దెన్ T. ఇగో R less than B, కానీ B greater than T. Now you have read two symbols. What are those two symbols? Less than, greater. Will I get my answer? No. Only one. Next, D to G. Malli common element చెప్పండమ్మా. Common element is E. E. D to G అంటే first I need to go from D to E. కానీ ఒకసారి E to G చూడు. వస్తా ఆన్సర్? లైట్ తీసుకో ఇంకా. అవునా కాదా? మళ్ళీ ఇంకోటి చూసుకో నువ్వు. ఏ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? జీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఏ నుంచి జీ దగ్గరికి వెళ్దామంటే ఈ నుంచి జీ కూడా మళ్ళీ నాకు ఆపోజిట్ సింబల్స్ వస్తున్నాయి. అవునా కాదా? కానీ బాబు డి ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే పక్కా కెన్ ఐ ఫిక్స్ డి హియర్? అప్పుడు కెన్ మై ఆన్సర్ బి ఐదర్ ఆర్? ఎస్. వాట్స్ మై ఆన్సర్? ఐదర్ 1 or 2. బీ కేర్ఫుల్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డోంట్ కమిట్ మిస్టేక్స్. C and O. From C to O, I need to take the help of. Okay na? C greater than Q. Q పోయింది సినిమా మళ్ళాడ. అవునా కాదా? అప్పుడు కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. G and N ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? G నుంచి Nకి వెళ్ళాలి. G గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు Q. మళ్ళా Q to N ఆపోజిట్. అంతేనా? కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. What's the answer? Neither one nor two. Neither one nor two. R and C, common letter A. R less than C. R less than or equals to A, but A to C cannot be determined. S less than or equals to M. S చెప్పండమ్మా. S is less than or equals to A. A equals to M. And S less than or equals to M. Pakka right. What's the answer? Only 2. 10 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J live on different floors of a building from 1 to 5. Ground floor is numbered as 1 and the top floor is numbered as 5. Top floor is numbered as 5. So each floor has how many flats? 2 flats. Flat 1 and flat 2. Okay na? Total any flats amma? Any floors? 5 floors. Flat 1 is to the west of flat 2. J lives in odd numbered flat. Chala jagrata. What did he say? J lives in odd numbered flat. He's not talking about floor. Talking about flat. But not in odd numbered floor. Ante even floor, odd flat. Even floor, odd flat. How many possibilities? 2 possibilities. Next, F lives to the south of C. F lives to the south of C. Only one floor between J and I. Both are living in different flats. Sorry, one floor between J and I. Both are living in different flats. Charvat chuddam. A lives to the northwest of I. A lives to the northwest of I. Correct kada? E lives to the east of C. E lives to the east of C. Next, G lives to the southwest of D. Amma, southwest of D. D ఇక్కడ తీసుకుంటే సౌత్ వెస్ట్ అంటే ఇదే కదా. ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళు? G. G lives to the south west of D and north west of B. ఎవరికి నార్త్ వెస్ట్? Bకి నార్త్ వెస్ట్. అంటే ఈ ముగ్గురు సేమ్ ఫ్లోర్స్ కాదు, ఎక్కడ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్. వీళ్ళు
డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అనమాట. ఎక్కడ కూడా సేమ్ ఫ్లోర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అలా ఎవరు కూడా సేమ్ ఫ్లోర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాకపోతే బి అండ్ డి మాత్రం సేమ్ ఫ్లాట్. అర్థమవుతుందా లేదా? నెక్స్ట్ లైన్ చదువు. డి లీవ్స్ టు ద సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ జే. జేకి సౌత్ ఈస్ట్ ఎవరు ఉండాలి? అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎన్ని ఫ్లోర్స్ కవర్ చేసి వీళ్ళు నలుగురు కలిసి 4 డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్. అప్పుడు కెన్ జే బి ఇన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్? నో. జే హ్యాస్ టు బి ఇన్ ద ఫోర్త్ ఫ్లోర్. జే, డి, జి, సిఈ అండ్ ఎఫ్. 100% గ్యారంటీ దిస్ హ్యాస్ టు బి సి అండ్ ఈ. అవునా కాదా? ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎఫ్ హియర్ ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో. సౌత్ ఆఫ్ ఒక వ్యక్తి పిలుపుడు ఏమిటో అతను పేరు. సింగిల్ పాసిబిలిటీ క్వశ్చన్, అవునా కాదా? G lives on which flat and floor number? G is living which flat? First flat, second floor. Who lives on flat of floor 4? Flat 2 of floor 4, H. If the following statement is true, A lives southeast of B. A lives southeast of B, northwest of. F and B live in the same floor. C lives to the north of H flat. C lives to the north of H flat. And only two kada. 4 out of the following 5 are alike, F and I. F ki north east lo I. AE, A ki north east lo E. GH, G ki north east lo H. I and C, south east of C is I. GD, north east of G is D. Which option is my answer? Fourth option. Who among the following lives the northwest of D? D ki northwest. It will be either C or J. First option J, third option. And which option will be my answer? Fifth option. Certain number of persons are sitting in a straight line facing north. The information about only some of them is given. R is second to the right of H. R is second to the right of H. If this is H, second right is R. Next line, 4 persons are sitting between H and D. How many persons? Do you want me to go to the right side of H or left side of H? 4 persons are sitting between H and D. You want me to take it to the right side or to the left side? Why left side? Because it covers more number of places. ఎంత మంది persons? 4 persons between H and D. Next line chalo. V sits third to the left of D. V sits third to the left of D. As many persons are sitting between H and V as between H and H. How many between H and V? 7. H and S also 7. ఇంతే కదా? నెక్స్ట్ లైన్ చదవండి. K is second to the left of G. 2 persons sit between G and R. 2 persons are between G and R అంటే ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. అవునా కాదా? Other possibility is G second to the left of G is K. Second to the left of G is K. Next it says only one person sits between G and Q. Q does not sit immediate to R. Only one person between G and Q అంటే ఇంతే కదా? But G is not sitting immediate to పోయింది కదా? పక్కా this is K, this is G, this is Q. Next line, the number of persons sitting between H and K is one more than. కాదు కదా, ఒక లైన్ మర్చిపోయారు చూడండి. Only one person is sitting to the left of V. Left of V there is only one person. తర్వాత only one person between G and Q. Okay, fine, done, అయిపోయింది ఆ పాయింట్. The number of persons sitting between H and K is one more than the number of persons sitting to the right of H. H and K, how many? 2. This 2 is one more. And the right of S, only one. Done? చెప్పండమ్మా. So always go with the possibility which covers more places. That is why I always tell you. How many persons are sitting in a row? How many? 19. Very good, 19 persons. 4 out of the following 5 are alike in a certain way. Q and K, 3 persons.
H and R, number of persons is 5. G and H, number of persons is 4. First I got 3, next I got 5, next I got 4. D and K, 7. V and H, entama 7. What should be the answer? 4. So even number of persons. Who amongst the following persons sits exactly in the middle of the line? Who is exactly in the middle of the line? H. How many persons are sitting to the right of K? How many to the right of K? 6. Which of the following statements are true? Is second to the left of H. No. 5 persons are sitting between V and H. R sits to the left of K. Yes.